We're continuing with horizons. In sunset, to get accustomed to the expressions used in telling time, complete these expressions. Il est 4h30 du matin. It is 4:30 a.m. Il est 5h30 du matin. Il est 5h15. Is that 15? Et demi du matin. Oh, and the first one was 5 heures et 10. Il est 3 heures et 10. Okay. Et demi is and half. So we didn't need to. We need to put du matin, which means a.m. So 5:10 is 5 heures et 10 du matin. 5:15 5 heures et 15 du matin. And then let's do all the AMs first. And then il est 12 a.m. is 12 heures du matin. 12 p.m. is il est 12 heures so it's il est okay, so for midnight they don't say douze, they just say minuit, which is midnight. So il est minuit. And for noon it's il est midi. For noon. So midi for noon and minuit for midnight. And then 3:20 p.m. Il est 13 heures et 20. What is it? 20. De l'après-midi, afternoon. Il est 13 heures et and demi, 30 or half, de l'après-midi, afternoon. Midi is noon. And then 7:35 p.m. Il est 8 is 8 heures minus 25 25. 7:45. Il est 8 heures moins 15. Or quart. Quarter is quart. Moins le quart. 7:50. Il est 8 heures moins 10. So if it was minus 5, it would be minus 5 for 55. 8 p.m. Il est 8 heures
après-midi. De l'après-midi. Okay. So, du matin is after midnight until noon, which is AM. De l'après-midi is from noon to 6 p.m. And then after 6 to midnight is du soir. Okay, we forgot about that. Du soir. So after 6, instead of saying de l'après-midi, which is afternoon, we say du soir, like evening. So for 7:35, 7:45, 7:15, 8, we would say il est 8 heures, for example, moins 25 du soir, p.m. in the evening. Il est 8 heures moins quart du soir. Il est 8 heures moins 10 du soir. Il est 8 heures du soir. Okay. And 3:30 is il est 3 heures et demie de l'après-midi. Je suis à la maison. I'm at home. Travailler passe. I do not work. Je ne suis pas. I'm not. Je ne suis pas. En cours. En classe. Je travaille. I work. Travaille. Je ne... Oh, excuse me. This was from here. So I do not work is je ne travaille pas. Je suis à la maison. I'm at home. Je ne suis pas. I'm not. Je ne travaille pas. I do not work. Je travaille. I work. En cours, in class. Que or es-il? Que or es? Que or? So, que or es-il? Tell students what time. The clock is what? Okay, so Quan. Complete these sentences so they're true for you. La bibliothèque is open à 7:30. At 7:30, I think. Demi. Yeah. Je suis à la maison. Je cours de français commence. Le cours de français fini. So you have to like fill in the time. Je suis en cours. I'm in class. Je travaille. I work. Je ne travaille pas. I don't work. La bibliothèque ferme. The library closes.
Je suis à la maison. Il est quelle heure? Il est 10h15. 10:15. Il est 1h05. 1 where am I? 1:15. It is midi 20. Midi is noon. So minuit was midnight. So midi 20 is 12:20 p.m. Il est 4 heures moins 10. So 4 minus 10. Or 10 minutes until 4. Il est minuit et demi, 12:30 a.m. Il est 10 heures moins le quart, 15 minutes to 10. Il est 9 heures et quart, 8:15. Il est quelle heure? So, il est quelle heure? Write the times. Vous entendez? You hear. Il est 10h15. 6:15. Vous écrivez. You write. Excuse me. This is 10, not 6. This, so 10:15. So, vous aura. You're working il est 8h15 il est 8h15 du matin en Louisiane. En France, il est 3h15 de l'après-midi. So in Louisiana, it's 8:15 a.m. Oh, or just 8. Sorry, wait. It's 8h15. So, and then in France, it was 8:15 a.m. But in France, it's 3:15 afternoon in the p.m. Il est 8h10 du matin en Louisiane. À Madagascar, il est 9, which is 9, 9h15. I mean, il est 9h15 du matin en Louisiane. En République centrafricaine, il est 6h. Il est 6h du matin. If it's AM, I'm not sure about the times, but okay. Il est 10h
et 25. 25. 25. Du matin and Louisiana. Il est 11:30, so il est 11 heures et midi and 30 or half du matin and Louisiana. Il est midi and Louisiana. It's noon. In Swiss, il est 7 heures du matin, 7 a.m. And Côte d'Ivoire, il est 6 heures du matin. En Guyane française, il est 13 heures du matin, 3 a.m. For example, and then à Montréal, il est I don't even see it here. I don't know. We'll just make it up. Montreal is 1 heure du matin, 1 a.m. Il est à Tahiti, il est we'll make that 2. Oh no, it's right here. Okay, Neuf was 9. 8 is Huit. Heure du matin, a.m. L'heure officielle. Il est 13h20. 13 hours 20. So these are the long times, the 24-hour clock. Il est 1h20, 1 hour, so it's 1:20, but you can also say 13, which is 13. À restaurant. Le European est ouvert de 11 heures à 1 heure du matin, from 1 a.m. from 11 a.m. to 1 a.m. La brasserie très parisienne. Plateau de fruits de mer, huîtres, coquillages, cuisine traditionnelle. Ouverte de 11 heures à 1 heure du matin, face à la gare de Lyon. Consultez annuaire électronique. 21 bis boulevard Diderot, 1501 Paris. Address. Le Lamière, ouvert tous les jours de 12 heures à 14 heures et midi. Est midi. Midi. Oh my god.
quart, and is it. Okay, so 14 hours and 30. 14 heures et midi et 19. 19 à 22 heures et midi. They're using the long spécialité des poissons, that's fish, crustacés and vivis, fresh crustaceans, fruits de mer, cuisine traditionnelle, repas d'affaires, plats de jour, midi et soir. So from noon to evening. 4 rue Petite, 501, 9 Paris. And I don't know if that's the phone number. 0142-0246-71. Consulte annuel électronique. La chope de Alsace. Spécialité alsacienne. Toute l'année de midi à 2 heures du matin. L'année de midi à 2 p.m. Okay, and then Carrefour de l'Odéon, that's the address, 75006 Paris, phone number 0143266776. Then chez Babette, très restaurant à votre service de 20 heures à 15 heures. 19 heures à 23 heures. Ferme la samedi midi et le dimanche. Dans les 17e. Babette Villiers, 75 Ave de Villiers. The phone number 014763 8645. Babette Le Feu à peine 19 Argaï Moquet 014229 0673. Babette Car 40 it's 40 41 at Championnat 41 and the phone 01426471 Il est 3 heures. Il est 5 heures. Il est 4 heures et demie. 4:30. Il est 4 heures et quart. 4 and 15. Il est 1 heure moins le quart. So 15 minutes to 1.
Il est 1h moins 10. So 10 to 1. Il est 2h moins 20. 20 to 1. Il est 2h moins 5. 5 minutes to 10. Il est 8h10. 9:10. Il est 8h. 8 is 8. I'm sorry. 8:10. And il est 8h moins 10. So 10 minutes to 8. Il est 11h30. 11:30. No, wait. Il est, oh my god, where am I? 11. Yeah, it's demi. Demi is and demi is 30, so half. Il est midi, which is noon, moins 10. So 10 minutes to noon. Il est 1h30. 1:30. Il est 11h11. Il est 5h moins 10. 10 minutes to 5. Il est 5h moins le quart. So 15 minutes to 5. Okay. So it says in conversations, listen and try to find out the nationalities of people. Talking about yourself and your schedule. What would the average French person say about himself or herself? Around 75% of the French live in urban areas. About 20% live in the Paris area. All students finishing secondary school have studied several years of a foreign language. Many have studied more than one language. How does this compare with the typical American? And what about French-speaking Canadians? The words je or gel and then ne and de, which is from or of, change to je and na and da. So they get shortened before vowels or a mute H. And then similarly, parce que, which means because, changes to parce que in the same situation. Many adjectives in French add an extra e when describing females. When you learn more about it later. Un autoportrait. So with the endings are e in female version. Je suis étudiante or je suis étudiante for male and female. Je suis étudiante à la Université de Montpellier. Je ne suis pas. I am not. Je ne suis pas étudiante. I'm not a student. So, je suis professeur. Je suis américaine. Or, for female, je suis américaine. Je suis canadienne. Or, je suis canadienne. For female, je suis de Chicago. Je suis de ici. J'ai habité.
à Toronto. Je ne habite pas à Toronto. So I do and I don't live in Toronto. Je parle français et anglais. I speak French as well as English. J'ai habité avec un ami. J'avais une amie. J'ai habité avec une amie. So I live with a male friend and a female. J'ai habité avec deux amis. I live with two friends. J'habitais avec un camarade de chambre. J'habitais avec un camarade de chambre. One is a male, une camarade is female, with an E on the un. So one's un and one's une. And then j'habitais seul. I live alone. Or seule, which is for females. J'habitais avec ma famille. With family. Je travaille, I work beaucoup. Je ne travaille pas beaucoup. I work or I don't work. Je travaille à l'université. I work at the university. Je travaille pour IBM. I work for IBM. Je parlais anglais. Je parlais français. Je parlais espagnol. Je parlais beaucoup en cours. I speak so-and-so language. Je ne parlais pas so-and-so language. Je suis de Guadeloupe, mais je suis étudiante à Paris maintenant. So, maintenant means right now or currently. Je suis de Guadeloupe. I'm from Guadeloupe, mais je suis étudiante à Paris, and I'm a student in Paris. Je pense que le français est assez facile. It's an easy language. I think that French is easy. Je pense que le français est un peu difficile. That is a bit difficult. Je pense que le français est intéressant. I think it's interesting. Je pense que le français est super. I think it's super. So, two people meet in a Canadian-American cultural event in Montreal in the following conversation. Vous êtes Canadien? Are you Canadian? Oui, je suis d'ici. Et vous êtes Canadienne aussi? Are you also Canadian? Non, je suis de Cleveland. No, I'm from Cleveland. Mais vous parlez très bien français. You speak good French. Vous habitez ici maintenant? Do you live there currently? Oui, parce que je suis étudiant à l'université. Et vous travaillez ici? I'm a student at the university. And you, do you work there? Ici? Non, je suis étudiante aussi. I'm there, I'm a student. So, aussi means there, I think. Let me see. Oh, okay, means also. So, there or de with the shortened just D means from or de. So also. Okay, ici means here. Ici, here. Je habite, I live.
Un ami, a friend or male. Un ami, a female friend with ease. And then un camarade de chambre, a roommate, male. Un camarade de chambre, female. Seul, alone, or seule, alone, female. Beaucoup, a lot. For. Je parlais, I speak or talk. Je pensais que, I think that. Facile, easy. Un peu, a little. Vous êtes, you are. Formal. Assis, also or to. Also. Aussi, AUSSI. Mais means but. MAIS. Mais is but. Like however. Parce que means because. Parce que. PRCE. Que. Is because. Moi, je suis or je ne suis pas étudiant or étudiante. Je suis or je ne suis pas en cours maintenant. I am or am not in a class or course currently. Je suis or je ne suis pas de Los Angeles. Je suis or je ne suis pas canadien or canadienne. Je habitais ou je n'habitais pas à Minneapolis. Je habitais ou je n'habitais pas avec ma famille maintenant. Je travaille ou je ne travaille pas à la université. Je parlais ou je ne parlais pas très bien français. I do or I do not speak. Nationalité. Je suis français ou je suis de France. J'ai habité à Paris. Je suis français. Je suis de Belgique. J'ai habité à Alger. Je suis algérienne. Je suis de Haïti. J'ai habité à Genève. Je suis haïtienne. Je suis de Alger. J'ai habité à Paris. Je suis belge. Je suis de Côte d'Ivoire. J'ai habité à Port-au-Prince. Je suis ivoirienne. Je suis de Suisse. Switzerland. J'ai habité à Abidjan. Je suis suisse. Je suis de France. J'ai habité à Bruxelles. Je suis professeur. Je suis étudiant ou étudiante. J'ai habité à New York, au Seattle, etc. Je travaille à l'université de l'université de Berkeley. Je pensais que le français est facile. Je ne suis pas français. I'm not French. Je ne parlais pas anglais. I don't speak English. Je ne habitais pas à Los Angeles. I don't live in Los Angeles. So this is just random. Je ne travaille pas maintenant. I don't currently work. Okay, and then so je suis, that means I am from, and j'ai habité à means I live in or at.
Je suis de. So nationalities, France, Paris, or Alger, Haïti, Port-au-Prince, Belgique, Bruxelles, Côte d'Ivoire, Abidjan, Suisse, Genève. Je m'appelle Paul Jones, je suis de Raleigh. Maintenant, j'habite à Chapel Hill. Currently, I live at Chapel Hill. Je suis canadienne. Je suis étudiante à l'Université de Caroline du Nord. J'habite avec une camarade de chambre. I live with a roommate. Je parle anglais et espagnol. I speak English and Spanish. Je parle un peu français. I speak a little French. Je pensais que le français est très facile. It's easy. Êtes-vous répondez à questions suivantes? Comment vous appelez-vous? Please say your name. You. Comment allez-vous? Vous êtes étudiant? Vous travaillez aussi? Do you work here? Or there? Or as well, excuse me. Vous travaillez? Ici is here. Aussi is also. Vous êtes American? Are you American? Vous êtes d'ici? Are you from here? Vous habitez à Denver maintenant? Do you live in Denver? Currently, vous parlez espagnol? Do you speak Spanish? Both people work at university rather than study. Both are from New York. You and a partner meet at Canadian American cultural event, etc. Je n'habitais pas à Paris, j'ai habité à Los Angeles. Je ne travaillais pas pour IBM, je ne travaillais pour Suki Toons. Je ne parlais pas espagnol en cours, je parlais anglais. Maintenant, je parle français, je parlais aussi anglais. Je ne suis pas canadien ou américain, je suis soviet. Je ne suis pas étudiant, je suis graffiti. Just random. Je suis américain. Je parle anglais et espagnol. Je suis de Miami. Je suis canadien. Je suis de Charlemagne, à Québec. Je parle français et anglais. Je suis française. Je travaille à Paris et à Hollywood. I work in France and Hollywood. Je parle français et anglais. Je suis américaine. Je suis de Caroline du Nord, mais j'habite à Chicago maintenant. Je ne travaille pas beaucoup maintenant. So I don't work a lot currently. It says, je suis canadienne, maintenant j'habite à New York et je travaille pour ABC. Je suis canadienne aussi. I'm Canadian also. Je suis de Edmonton. Je ne travaille pas beaucoup maintenant. I don't work a lot currently. Je suis d'Espagne. Je parle espagnol et anglais. Je travaille
Koku at Hollywood, Montana. I work a lot for Hollywood. Let's just pause. You guys, thank you so much. So my page is facebook.com/play, and I appreciate y'all, and I'll see you later. Bye. And yesterday was the Copa Mundial for Mexico and Chile, so that was cool. We watched it on a big screen, huge screen viewing party, and yeah. So hope I'll sit with all y'all, and see you guys later. And happy Father's Day, which is today. Yay, Father's Day.